walitoroka upinzani wakakuja wakakuwa wezi ndani ya serikali. Wale wezi wa KEMSA wote ni wale watu ambao walikuwa upinzani. Leo wanaendesha laundry pale Upper Hill. Mtu yeyote mfisadi anapitia kwa hiyo laundry, analipa stipend, anawekwa mwosho moja, anaondoka. Sasa hao watu wa upinzani, mimi nataka niwaulize watu wa Kitengela, kama wale majamaa wameshindwa na kuendesha upinzani, serikali ndio wataweza kupanga? Kama wameshindwa na upinzani, serikali ndio watajua kupanga? So mimi nawaambia my friends in the opposition, please keep off matters